everybody, welcome back to my YouTube channel. It's your girl T Baby. In case it's your first time here, welcome and we love you so much. Kindly consider to support your girl here by subscribing to my channel, and also don't forget to hit on the notification bell and also give this video a thumbs up. So guys, leo I'm full of energy. Yeah, so it's in the morning right now. It's 8 a.m. and nimeamka nikiwa na energy sana. Jana kuna video nilikuwa nawafanyia ya shopping, nikaonyesha vile nimetoka shopping, nikaonyesha vitu zenye nimebuy, and then tuka clean the vegetables, na ndio zile ziko pale. So zililala hapo usiku mzima zikidrain maji cause singezipanga zikiwa wet kwa fridge. So leo video yetu nataka kuonyesha fridge arrangement, nikipanga vitu kwa fridge. Alafu kuna some cereals zenye tutaboil, and then zikikauka zikiiva tutazipack kwa fridge. Yeah, so guys, leo it's about fridge arrangement na bado kupika cereals. Yeah, vitu zote zenye tutaziweka kwa fridge tutazitengeneza. So it's food preparation and fridge arrangement. So guys, usiende mbali, stay tuned and watch this video till the end. It's your boy MK on the beat. Eti nimemlambisha ananambia chombeza. So guys, hapa tuko na cereals zetu. So kitu yenye kwanza tutafanya, nataka tuwekelee githeri. Alafu jana kuna some things niliweka kwa fridge zenye nilinotice zitakuwa zimeharibika by sai. Kama hizi zilikuwa kwa fridge, juu kama zingelala hapa zingeharibika. So nimezitoa ndio tupange fridge na nyinyi. And so jana nikaeka hizi mahindi ndio juu kama ningeziacha hivyo leo ningepata zimeharibika. So hizi ndio mahindi zetu zenye tutapika leo. Mahindi zikae hapo. Alafu kuna minji hizo. Hizi pia tutaziboil. Guys, mimi nikipika githeri huwa napenda kumix hii marago ya rose coco na hii yellow beans na njahii. So wacha niipime kwanza. So guys, nitazimix. Tulikuwa akisha jiko huko nje. So jiko imeshawaka. Tunangojea tu kuseti ready. So hizi already zimeshachaguliwa. Hazina ile uchafu. Ni kuosha tu na kuweka. So nitaweka 1 cup of rose coco, 1.5. Hiyo ni rose coco. Then yellow beans. Yellow beans pia 1.5. Alafu njahii nitaweka 1 cup only. So guys, nikimix hivyo ndio zinakaa nikimix, but naona ni kama ni kidogo. Hizi mahindi zinakaa mob, so nitaongezea another half ya yellow beans. Alafu na half nyingine ya rose coco.
maragwe zetu ziko ready. Pot yetu ndio hii. Tutaanza na maragwe, juu maragwe ni ngumu, si ile mbichi, lakini mahindi ni mbichi. So tutaanza na maragwe, ikishapata moto ianze kujikunja ndio tuta add mahindi yetu. So nimeweka hapo maragwe na maji. So hii iko ready kwenda kwa jiko, alafu tutengeneze mahindi yetu. So guys, acha niipeleke kwa jiko. Maragwe yetu ndio hiyo. Iko hapo. Wacha iendelee kuiva ndio tutaweka saa githeri, mahindi I mean. Haya guys, sasa tuko kwa mahindi. Mahindi sasa mahindi nimeosha na nimeseparate. Hii ndio ya githeri, alafu ingine tutachemsha kando ni ya kupika mokimo. So hii tutaichemsha kando, hii nao ni ya githeri. Maragwe ikikuwa karibu kuiva tutaweka hii iive iko githeri, alafu sasa hii tutaichemsha kando iko ya kupika mokimo. Haya, next tunaweka ni nini? Next ni hizi tunazipika. So tutapika maragwe, hii maragwe tutaiosha, tutakulia mchele hii itakuwa ya kupika stew. Alafu bado tutaboil hii. Guys, leo ni siku ya kupika. Githeri ikitoka tunaekelea mahindi. Mahindi ikitoka tunaekelea maragwe. Maragwe ikiisha tunaekelea njahe. Zikipoa tuziweke kwa fridge. So wacha tuoshe hizi. Njahe pia tumesok njahe. Hizo njahe pia tumesok. Wacha itoke baridi. So guys, after githeri tutaekelea maragwe, after maragwe tutaekelea njahe, after njahe tutaekelea hii mahindi. So hizi zitakaa hapa. Tumemalizana nazo. Next tunaekelea, leo ni siku ya kupika guys. The whole day tutashinda tukipika. Hizi ni lentils ama kamande. So hata hizi ni safi, hatutachagua, tutaosha tu. Lakini hizi hatutaziekelea kwa nini? Kwa jiko. Hii tutaekelea kwa gas cause we inaiva haraka. Haya.
Jaja, acha nitakukatia. Unasikia kuna baridi? Baridi? Acha ishe baridi nikukatie. Guys, sasa ni fruits. Acha tuanze na melon. So guys, melon yetu ndio hii tumesha pack. Tutaiweka kwa fridge. Next ni pineapple. Pineapples pia ziko ready. Next ni pumpkin. minji zimeiva, ziko ready, hazifai kuluzi color. So hizi ziko ready.
ziishe. So wacha nizioshe na maji baridi ndio zipoe haraka. Malenge hazitatoshea hapa, so wacha tugoje kama ndio hive tuweke kwa ile sufuria kubwa. Moto kutoka hapo. Guys, kama ndio sasa ziko ready. Zimeiva. So guys, it's time to pack. So hapa ndio nitaweka nyanya. Nyanya zikae hapa ndani. So nitaweka hii red cabbage hapa. Red cabbage na cucumber. Yeah. So hapa kuko hivi. Next, carrots zetu tutaziweka hapa.
project zitakaa hapa. Alafu biriganya. So hapa tuko na yellow passion. Hizi tutazipanga kwa dish. Guys, hizi dania tunaziweka kwa dish hivi, ndio zi remain kukua fresh kila siku. Tutazifunika alafu tuziweke hapa hivi hapo. So hapo kuna dania, avocado na veggies. Support na mikono mbili. Melon zetu hizi hapa. Melon zetu na pineapples tuzika hapa. Hizi apple wacha niziweke hapa zisikule space. Alafu next, unajua hii place ni ya vegetables na pia hii ni ya vegetables, hii same na pia hapa. So nafikiria nilikuwa nataka kukai hapa but naona itoshei. Sijui tunaweza ilanisha hapo na hii nyingine hapo. Chazika hapo. Hii ni keki. Sijui tutaiweka wapi but for now inaweza katiwa kwa karatasi. Hata nyingine ni keki. Alafu hapa tuko na mayonnaise. So, tusai tumepata space hapa. Hizi zinaweza kaa hapa.
So guys, as you can see, we have our cereals are ready here. Hapa tuko na njahe, mahindi ya kutengeneza mokimo. Jaja please nyamaza. Mahindi ya kutengeneza mokimo. Hapa kuna kienyeji greens. Hizi ni mchicha ama terere, managu, saga, kanzera, kunde, spinach, yeah. Alafu hapa tuko na githeri ingine hapa. Jaja. Githeri ingine ndio hiyo. Na hapa kuna githeri ingine. Na hapa kuna viazi tamu ama sweet potatoes. So nje kuna maragu inaendelea kuiva, ikimalizika tutazieka zote kwa freezer. So we have like food ya mwezi mzima. Yeah. Guys, nimemaliza kupack everything kwa fridge. Now this place is for vegetables and fruits only. Yeah, alafu hapa juu unaweza weka food yenye mnaweza kula within a week. Yeah, food yenye haitakaa sana kwa fridge. Aya, tema kwa mate tuchape mama. Chapa. Ya usilie tena. Angalia kamera. Sema hi. Ambia watu hi. So guys, thank you so much for watching this video till the end. It's a wrap and let's see each other on the next video. I hope you enjoy the video, and in case mnataka hii fridge, mtaenda kubai. Nilibai hii fridge at Tumaini Shop. Tumaini Shop iko Mweki. Next to Kasmat. Mweki hapo next to Kasmat. Wenye wanajua Kasmat maliko, Tumaini iko hapo next. So guys, hii fridge, I'm so sorry, my last video niliona ime-end too soon. I don't know, sijui mbona ilijikata na nili-edit vizuri. So hiyo part ya mwisho iliisha nikiwa nataka kuambia bei ya fridge. So sijui mbona ilifanya hivyo. So nitawekea hiyo clip hapa nikionyesha price ya fridge, but price ilinunua 100k. Actual price inatoka 105,000, but walinifanyia discount ya 5k, so nilibuy at 100k. So guys, nitawekea hiyo clip hapo muione. Sijui mbona kwa hiyo video nyingine ilijikata, I don't know why. So guys, thank you so much. Bye bye till next time. Sema bye. Hey, hey, hey.